Vou começar de novo, tá do zero. Já zerei o jogo. Pra vocês entenderem a história, é bem legal, gente. Vale muito a pena. 2.97, inventou mais um. Mais um pouquinho eu chego afiliado. Será que sai 400 seguidores hoje? 395. Faltam 5. 396. Faltam 4. Valeu, Rutilha, por me seguir. Agora que eu vi aqui. Obrigado. Faltam 4 para chegar a 400 seguidores. Vou começar do zero, gente. Pra vocês entenderem. Sim, pode apagar. Não é de terror, tá? Pra avisar. Se tiver muito alto o som do jogo, vocês me avisem aí, tá? Começou. Sou uma menina, adolescente, estou sentada aqui no banco desse barco. Vou virar aqui a página. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Ela morou na casa até os 11 anos. Agora começa a história. Isso aqui é muito legal, cara. Quem gosta de jogo com história, vale a pena isso aqui. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. O irmão dela, o Milton Finch, que desapareceu quando ela tinha 4 anos. Barrigudinha ela, né? I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Ela morava na casa, mas não podia entrar na metade dos cômodos. Aquela casa lá em cima, né? Até lá no alto a casa. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ela não voltou pra casa desde o funeral do irmão dela. Tema de segurança. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. The Finchers. Família Fincher. Tem um sapo por aí. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it.
but now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Olha a casa. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Tá com 17 anos agora aqui no jogo. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Tá na frente a câmera, gente, da legenda. Deixa eu ver, deixa eu diminuir um pouquinho. Pra não atrapalhar. Fertilizante para planta, para flores, sementes. Barulho aqui, né? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. A história é muito boa do jogo, gente. Bem legal. Vale a The power pena. had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Edith, aquela ali do meio, do azul. Dal deve ser a mãe, Ed deve ser a avó, Lewis é o irmão dela. E o Lewis Finch, o irmão dela, morreu em 21 de novembro de 2010. Ia fazer 11 anos ainda. Like how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Conta comida de gato, né? Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Tem cômodos que são trancados. Não tem uma cola ali. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Não abre. Trancado. Isso que ela falou, que tem cômodos que ela não entrava. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. O que acontece na história do jogo? Ela vai contar a história de cada membro da família. E o jogo, você vai jogar
na pele de The cada table was membro da still wrecked família from o the dia night que ele we morreu. left. Você vai ver como que eles morreram. Cada membro da família. É bem louco o negócio. Mas não é terror não, tá gente? Tá avisando. Não é jogo de terror não. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. A sala. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Eu acho legal a qualidade do jogo, gente. É muito detalhado. Bem feito. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Vou girar isso aqui. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Opa. Abriu alguma coisa aqui? Tem um barulho ali, um dispositivo, não sei. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. A casa tem uma passagem secreta. Vamos ver também, é bem legal. Tem que desvendar como é que entra nela. Edie's father Odin built the original house. Esse é o avô dela. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. A Bárbara nasceu em 44 e morreu em 60. Tem a data das pessoas que morreram. Se eu conseguir entrar no quarto, aí eu passo a controlar a personagem no último dia de vida dela. Pra mostrar como a personagem morreu. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know É about fazer is filme, tá Barbara. vendo? Meu amigo Pé Grande. Bárbara Finch. Ela é uma atriz juvenil. Mom must have locked the third floor stairs on Tá the night we trancado, left. terceiro andar. Gregory. Um ano As só. a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Nasceu em 76 e morreu em 77. Eu tive um ano de vida. Calvin. Nasceu nos anos 50, morreu em My grandpa 61. Sam spent Já 7 11 years anos. sharing a room with his dead brother, Calvin. É aquela barra dos dois. Sven Rosted Finch, 1915 a 1964, e Ed 17 a 2010. 1917 a 2010. The É last irmão time I dela, was Ed. in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Outro retrato. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Tio I avô think Walter. my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never Aqui believed him. começa. Primeiro segredo desvendado.
Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up Agora vamos and I mostrar o was último dia de starving, vida dela, so I looked around for something da to garotinha. eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Uma cenoura. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Vai dormir. Ela tá morrendo de fome. Isso aqui é a morte dela na visão da garotinha. I thought about eating Christopher, but I held back. Coitado do peixinho. É dezembro de 1947. I kept eating and eating. Meu pasta de dente. Quem nunca fez isso? Quando era criança. Meu pasta de dente. I ate a lot of things that night. Then I heard chirping outside my window. It was a barn parte é legal, swallow gente. going back Bem to legal. her nest. I reached out for her. And suddenly, De repente, virou um I gato. was a cat. Porque a garotinha foi imaginando, né? Só um gato agora. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mom and Dad didn't even look at me. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Cadê o pássaro? Ali? Não, tá não.
aqui em cima. I gobbled her up, Olha só, a garotinha contando, ela sonhando, hein? and suddenly, Quer dizer, I sonhando. was Na an imaginação owl. dela como é que ela morreu, né? First, all I heard was the wind. Uma Then coruja. I heard little teeth nibbling in the grass. Caçar coelho. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Procurar a mãe dele. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Olha a imaginação da garotinha. Pula, pula. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Procurando algo pra comer. Procurar foca. Isso aqui é bem doido esse jogo. Isso é muito legal, cara. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. O rastro de sangue. I grabbed on tight. But I was so hungry. Olha agora que ela vai virar ainda. When I opened my eyes, everything had changed. Uma anaconda agora. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet.
wanted to stop, but also I didn't. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. I got closer and closer. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. A cobra comeu a garotinha. Ela morreu assim. Ele atacou ela, né? Se comeu, não sei. Pode ter mordido e matou, né? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Morreu com 10 anos. Nasceu em 37 e morreu em 1947. Vou fechar o livro. Continuar a procura dos segredos This da will be casa. obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. E aí, Jonathan, voltou? I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. O teu quadro da bisavó dela. Tem até um fluido de oxigênio ainda. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims Odin of the Finch, family esse cara que curse, construiu a his casa. wife Ingeborg, and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse Teve behind. dilúvio, uma coisa assim que destruiu a casa. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. 12 metros as ondas na costa de Washington. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ingeborg. Odin, 1880, 1937. Morreu com uns 57 anos. Esse aqui é o quarto da bisavó Edie dela. knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but
Edie had already started to memorialize him. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Banheiro rosa. It was a pretty big trace. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Eu acho que hoje eu pego afiliado, hein, gente. E falta 4 para 400 seguidores. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Vou tentar desvendar mais um segredo aqui. Abrir outra área da casa. Outra parte. Tem alguma coisa por aqui secreta. Tem que descobrir. Aqui. O livro secreto. A chave que ela tem é para todos os livros. There's a secret in this bathroom. Vamos puxar aquilo ali. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Pera aí. Vambora. Vamos entrar. Calvin Finch. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. As fotos. Forte Calvin. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother Sam Finch. by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, Vamos mostrar como é que o Sam morreu. Vou contar até os pés dele, ó. Acima, abaixo, acima, vou dar impulso. my brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Frente pra trás, estica as At pernas. Barbara's Frente. funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam, come
But that day, he finally made up his mind to do it. Ele sempre quis voar, o I garoto. told him going around was Resolveu tentar impossible. voar nesse dia. Já viu que não vai prestar, né? Maybe if I hadn't said that, Eita. I'm not gonna tell you again. maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt. Atrás, pra baixo, pra frente. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Morreu. Morreu estranho, né, gente? Nossa senhora. Não precisa morrer assim. Calvin's story felt strangely familiar. When Tinha I was 11 anos. younger, I remember trying to do the exact same thing. A Edith Finch, a garotinha de 17 anos que eu controlo, tá construindo a árvore geral. Me chama? Não, sei lá. A árvore familiar dela, esqueci o nome que dá. Genealógica, não é isso? Vamos falar besteira, sei lá, por aí. Coisa assim. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Vamos descobrir o segredo aqui. Uma coisa aqui. Interessante isso. Descobri. Abrir. Nossa. A casa é cheia de passagens secretas, gente. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller Pra cá, hands quem and pra bellies. lá. Vamos ver. Ah, aqui sai na casa aqui. Ali é a casa. Aqui é secreto. Growing up, I always thought of Isso aqui Barbara as a child seria star. a avó dela. Não, a irmã da avó dela, por assim. Ela morreu com 10 anos também. Ela foi uma atriz de cinema, atriz mirim. Esses aqui são os filmes que ela fazia. Deu prêmios. Pode ser mais errado, deixa eu dar uma olhada aqui. É a Molly, 37, 40, é isso mesmo. São 47. Tinha mais com 10 anos. Foi a primeira que eu vi aqui no jogo. Descobre sobre ela. Esse aqui é o quarto dela. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Você vai mostrar como ela morreu? Ah, tem uma... O que é isso aqui? Uma pizza? Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Isso aqui é legal. É bem feito essa parte. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch.
As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost. Convenção de fãs de filmes de monstro. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. Essa não é aquela não. I think you just need Essa the é right Bárbara. motivation. Fez confusão, gente. Her biggest fan Bárbara Finch. and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. Ótimo It grito. was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her Parece que as histórias tipo o conto da was cripta. Ninguém pegou isso, cara. Então não é época. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. Ah, entenderam, né? 20 minutes Tem que ir lá later, embaixo naquela caixinha de música. hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box, Ah, vamos girar aqui. and as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Essa She musiquinha. found Rick's crutch and imagined the worst. É a música do Psicose do filme. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Assassino Hamel, do who gancho. killed and ate his family 10 years ago tonight. Uma serra elétrica ali. The old fridge rattled and grew still. Oh dear! Acertei o cara. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Sessão da madrugada. Hours later, Barbara! Walter, what's going on up there? Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Se for uma brincadeira, vamos nós. Maldita musiquinha do Psicose. Vou derrubar tudo. Vai dar um troféu, né? Isso aqui é o famoso sofá ovo, poltrona ovo, gente. Isso aqui é caro pra cacete de gente. Olha só o preço. Isso é clássico dos anos 70.
Lá em cima, tem que subir. Não tem que subir não. Vamos embora. Subindo. Oh. Não está aí. His bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Ih, rapaz, o assassino. Barbara turned, saw the hookman, Homem gancho. was speechless. He was quite smashing. Tá na cara dele. What he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part. Podiam fazer um joguinho assim, né, cara? Achei da hora. Eu história em quadrinho. Legal, né? She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Eu queria fazer, abandonar, ia embora pela janela. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Como você vai levantar e matar ela? Vai chegar ali e ele não vai estar lá. É sempre assim esses filmes. Ah, falei que ele não tá aqui? Ah, cadê o cara? Nossa! Had vanished. E agora? O que eu farei? Listened for his Quem poderá me defender? but all he heard was Ding dong. Vai dar certo. at the door. She heard whispering. It was coming from inside the house. Vem logo a página, mulher. 2. Dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. É bem encontro da cripta mesmo, cara. É igual... So did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that
conto macabro. Contos da cripta. Confundi com a Molly. Essa é Bárbara Finch. Morreu com 44, 14 anos. 16 anos. Descobrir o segredo dela aqui, para poder o livro dela pra poder liberar outra área. Tá uma ventania lá fora, gente. Tá por aqui? Ah, mas eu vi na... Ah, então lembra aquela que ela falou na historinha? De girar a caixinha de música? Vamos lá. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. É isso mesmo. Descer. It's funny. De noite. All those times I played with the music box and never found the basement key. Lá pro porão. Vamos nós. Não, não foi isso. Continua tirando. Aí, isso mesmo. Vamos abrir e adentrar. Mesa de sinuca. Nada. Aqui é onde os ventos trabalhavam. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Injeção de tetânica. Os projetos lucianos. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Carregando caixas. Tá escuro pra cacete aqui. I thought Ninguém é maybe pra she essa was luz hiding branca aí que presents. eu acho que é a geladeira. É nada, é um Turned out she was frigorífico. hiding a lot more than that. Ah, que escuridão. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Por que ele morreu? Vamos ver agora. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Pêssegos em calda, I always cara. Isso é expected to gostoso. be dead tomorrow. But if you wait long Passa enough, trem por you aqui. get used to anything. Dia hoje, 3, 4 de... Não, 5 de janeiro.
Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Tá surtando já ele. Só come pêssego em calda. Todo dia. And then one day, everything just Então um dia tudo apenas... stopped. Lá, 2005 já, cara. Tá velho. Só come Whatever that thing was, pêssego em calda. it was gone. Maybe it got tired of waiting. Ele é maluco esse cara. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. 30 anos que ele tá fazendo uma coisa. I'm done waiting. Vou te esperar. I have to leave. Well, I still can. Preciso ir embora enquanto posso. O que tem por aqui? Coisa pra investigar, né? Lá. Brasil, Rússia, Tailândia, Índia, França, China, Espanha, Itália. Vambora. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara Aquilo que matou a Bárbara and Molly e a Molly and Calvin. e o Calvin. Maybe this is all a mistake. Talvez isso seja um engano. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. Melancólico o negócio, né? With one new day. O cara tá surtado. I can already imagine the sun. É o trem, maluco, vai morrer. Morreu. Nossa. Morreu atropelado por um trem. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Família estranha, né, gente? Walter. Tá ligado o rádio, hein? I'm sure my mom was trying to protect me. Vamos sair daqui, né? Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Vai chegar do trem, ali. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Morreu aqui.
Atropelado. Nem tem mais essa parte aqui. Do trilho. I don't know if I should even be writing this. Deu bonito, né? Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? É um cemitério mesmo, viu? It's embarrassing Hey, for Hugo. me to admit this, but the pet cemetery may be Voltou ou more vai até agora? comfortable than the human Olha os one. mortos. Todo mundo morreu, eu fui enterrado aqui da família dela. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Isso aqui são os bichinhos de estimação, cara. Peixinho, Christopher, que a garotinha comia, lembra? Shadow, o gato, Oliver, o coelho, Bob, o cachorro, Scatzinho, não sei o que esse primo é esse. Não tem mais ele. Bailey. Lurp, Zurp, Zoe, Cocô, Wolf, Shurp. Tudo Burp, peraí, Burp, Shurp, Furp, Lurp, Zurp. Que diabo é isso? Tem Durp, Durp Júnior. Caraca. Aqui é um cachorro, Lucy. Eu acho que tudo isso aqui são animais de estimação deles. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Ah, tá estranho, cara. Vê se passa menor, vê se maior. Da pouco tinha 7, fui ver que tinha 2. Aqui a lista.
Aí depois apareceu 3, 4 aqui, fui ver, tinha 7 assistindo. 8 assistindo, que eu contei. Tá tudo bugado, cara. Aqui em cima. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Jonathan tá fazendo live e assistindo a minha. Faz aquilo que eu falei, Jonathan. Testa aí pra você ver. Bota esse link aqui. Cria no OBS, cria um browser. E bota isso aqui, ó. Vai aparecer na live, dentro da tua live, cara. Bem legal. Pode compartilhar a live. Pode até diminuir o tamanho, botar do lado, a live rodando, você falando do lado, é bem legal. Eu vou olhar aqui. Edie said she dreamed about the old house every night. A casa antiga. O dilúvio levou, destruiu. Eu tava ali embaixo. Tá, já olhei, agora o que eu faço? Edie's side was always easier for me to understand. Eu vou pegar afiliado logo hoje, gente. Acho que dá, hein? 2,99, gente. Qualquer minuto pode pegar afiliado. Bota mais pra assistir, por favor. Se puder. Só pegar afiliado logo. Aí vocês vão ganhar joguinhos. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. Muito em breve. She was just trying to do better. 2,99 agora. Se pegar afiliado, pode pegar a Bits. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Qualquer momento pode sair afiliado aqui, cara. 2,99. Tô vendo aqui agora. Tô monitorando em tempo real. $2,99. Aqui, vou até colocar a mensagem aí pra vocês. Aí as estatísticas do mês, últimos 30 dias. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. Hospedem a live aí que dá certo. For me to come back someday and find everything out for myself. Por aqui. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks Vai cair. pregnant. Dá pra subir aqui. I never met Grandpa Sam, Subindo. but Como é que bota I pra think he and my hospedar, mom Hugo? had a lot in Algum common. comando? Porque o meu tem uma lista automática de hospedagem. Eu hospedo Carol, Jonathan,
Tem mais 2 amigos meus e a Ana, uma amiga minha também. Automático, eles estão online. Se você não tiver online, fazendo live, automaticamente eu hospedo eles numa ordem padrão, entendeu? Ordem assim que eu botei. Padrão não, uma ordem aleatória. Se tiver mais de um, fazer um live, né? Agora fazer live, eu hospedar assim do nada, eu hospedar canal tal. Como é que eu faço? Tem um comando, tem que fazer, que eu não achei o botão pra fazer isso. Pra vocês verem como eu sou bom no Twitch, né, gente? Quem é este? Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Perfect. Olha pra cá, mulher. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Sorria, tira esse livro da cara. Ah, vai assim mesmo. Okay. E aí, André, beleza? I'm gonna take some pictures. Qualquer momento aparece mensagem aqui, gente. 2,99. Continua assim que tá bom. 2,99. Tá um pentelho pra virar afiliado. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Onde tá, garota? Aqui. Aw. Ficou legal. É a família reunida. Você já parou pra pensar que falta menos de um mês pro The Last of Us 2? Menos de um mês, gente. Tô louco pra jogar esse jogo. Pelo menos consigo pegar em antecipado. Ah, isso é difícil. Tá rigorosa a Sony agora. Ih, o cara tá mijando. Ô, mijão! Tira uma foto. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it say? That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff É foto de tudo. if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. Vou ler pela rádio, Jonathan. Vai ajudar bastante. Vou pegar Doesn't being out here make you a want to afiliado shut a qualquer up? momento. To tell you the truth, I Qualquer minuto. haven't been out here in 20 years. Vocês têm que me ensinar, gente. Como é que hospeda? Como é que faz raid? Eu não sei não, cara. Não tenho a mínima Last ideia. time I was with my brother Calvin. Procurei botão, qualquer coisa não acho. Algum comando, né? That was a great trip. Eu tenho que fazer um curso de comando do chat disso aí, cara. Porque... Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Eu tiro foto de tudo. Give me a minute to check the map. Dad! Good eyes, Dawn. Ah, lá em cima na colina lá. Essa foi Before you legal. take the shot, let me get a picture of you. É só escreve isso no meu chat, né? Ah, tá.
tentar fazer pra daqui a pouco, quando acabar, quando conseguir os 3, eu vou encerrar a live, fazer com alguém. Vou fazer com a Amanda. A Amanda acabou de entrar online. Deu certo, Jonathan. Apareceu pra minha mensagem aqui. Jonathan hospedando, Hugo hospedando, André hospedando. Valeu pessoal pela ajuda, cara. Dad, Let me get behind you. Aparece mensagem em algum lugar quando chega no afiliado? But if you want to survive, you'll need to be strong. Now keep yourself squared up, elbows down, like we practiced. Whenever you're ready. Coitado. Great shot, Don. Eu achei estranho, Jonathan, você fazer um live essa hora. Jonathan, essa hora já tá dormindo. Fazer um live. Eu achei estranho. Quando eu percebi isso. Always remember that, okay? Essa hora tá um terceiro sono já. Essa hora eu tô começando a jogar. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Vai, corre, 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 o timer tá foda. Dad, Vai, vai. it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad! Putz, cara, o pai dela morreu assim, não acredito. Essa eu não lembrava. A foto quando morreu o pai dela, cara. Que tristeza. Valeu, Jonathan, obrigado mesmo. That's the one I wish most that my mom had told me. Ó, depois da manhã é meu aniversário, gente. Quero muitos presentes. Eu vou dar jogo pro pessoal aqui que assistindo a live. Vou botar. Trocar jogo nesses pontinhos aí. Cara, esse pai dela morreu. Morreu. Eu já zerei o jogo, que o jogo é de 2017, se não me engano. Eu zerei um jogo quando lançou ele. Depois não joguei mais. E. Não lembrava dessa morte trágica aí. Nossa, vou fechar o livro. É. Nada pra investigar aqui. Não. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. O jogo é muito bom, gente. Quem não conhece. Tem pra PC e PS4, tá? Tem no Steam esse jogo. Sam spent his life shooting photos, O but jogo de Mom 2017 ele é said barato. nervous being in Vale front muito a of the pena. camera. I guess we're all afraid of something. Aqui, ó. Batalha secreta. É um sótão isso aqui. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Finch Control. Agora, cara, é o quarto Gregory. Contrato de divórcio. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Como é que ele morreu, hein? Ah, eu lembro disso aqui. É o bebê.
bebê, ó. Dada, Gugu, Gugu, Dada. Eu morri com 1 ano, bebê. Hold on, sweetie. Tomou o telefone e mandei pra esperar um pouquinho. Hello? Minha pai vai morrer afogado. Tô até vendo isso. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. Eu tô controlando o sapo de borracha. Derrubar as letras. Eita, foi muito. Esse é o bebê sonhando, pensando, brincando, né? Muito da hora. Olha o balé. Não preciso soltar a letra G, cara. Ah, não dá. Falta aquela baleia ali. Ah, consegui. Ih, epa, tem ali em cima. Falta um ponto só, cara. Vou ter uma pausa aqui. Vou até ver de novo. Tá 2.99. Vai virar afiliado. $2,99. Deve estar faltando, tipo, qualquer minuto pode entrar afiliado automaticamente. Eu comecei essa live aqui exatamente 2h12. Tava 2.95. Agora tá 2.99. Cara, eu vou... Até se vai acontecer, cara. Eu vou bater naquela... Tá vendo aquele negócio ali? Ali, ó. Eu vou bater ali, ó. Aquela alavanca ali pra encher de água e morrer afogado. Já tô até vendo isso. Ah, estragou a brincadeira. Chegou a mãe dele. Estragou a brincadeira. Já viu Lego, Jonathan? Jogos da Lego? Porra, eu adoro jogos da Lego, cara. Eu vou fazer live só de Lego um dia, sério. A mãe foi no telefone de novo? Olha lá, falei que isso ia acontecer. Eu sou um bebê da Gugu. Vou morrer afogado agora. Sufocado com espuma da... afogado. Linux deve ter, cara. Que isso, cara? O cara virou o quê? Homem musgo? Pô, vou cair pelo ralo. Ah, falar em Lego, olha quanto Lego aí. Acabei de falar de Lego, cara. Olha quanto Lego. O bebê morreu com 1 ano, gente. Esse bebê. Pra quem tá chegando agora, a história do jogo é só uma menina de 17 anos, Edith Finch.
ela tá voltando na casa dela para saber desvendar o segredo da casa, para saber por que todo mundo morreu da família dela, todo mundo. Só ela sobreviveu, somente ela. Ela não sabe, entendeu? Só não vou contar a história do jogo porque eu já zerei o jogo uma vez. O final vocês têm que ver, cara. Eu duvido alguém descobrir o final. Eu não descobri. Em jogos assim de história, eu gosto de descobrir o final, né? Tentar imaginar o que vai ser o final. Eu errei todas as possibilidades. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Então, sou uma menina de 17 anos, com um diário. O que aparece aqui no diário, essas carinhas aí, são as pessoas que eu já vi morrer. Porque quando eu encontro o quarto das pessoas, tudo participa do lugar secreto, na casa, eu encontro tipo um diário das pessoas, de cada uma dessas pessoas aqui. O que acontece? Eu assisto o último dia de vida da pessoa. O último momento antes da pessoa morrer. Então o jogo mostra a morte de cada um. Como eles morreram, entendeu? Um poema para Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard. Esse é outro, vai morrer mais um. Solta a pipa. Legal, né? A legenda, ó. Vou passar a legenda. Tá, volta aqui. De novo, ó. My father made him come, of course, but Gus stood far apart. Just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Eu lembro dessa, isso aqui eu lembro essa parte. Como ele morreu, eu lembro. Exatamente, André. Porque ela lê o diário, né? O que aconteceu com a pessoa, o último dia de morte. Só que aí você joga com essa pessoa que morreu. Como agora, ela tá lendo, isso aqui que tá aqui, ó. Ela tá lendo o diário. O que ela tá lendo eu tô fazendo agora. Tem mais letras ali. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Sim. Ela dá foto, não quis tirar foto, Gus. The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Começou a ficar mais forte. Vai ter uma tempestade aqui. Não, mudar a história não. O vento. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. O trovão soou muito perto, é cheio de força furiosa. Mas tudo que meu pai disse foi aumentar a música, o volume da música. O pai dela não ligou pra tempestade que ela vindo. Tem muita coisa voando na pipa. Quer dizer, o pai cagou pro garoto, né? Usando pipa, né? Meio de temporal, tempestade. Quanto é que tá o jogo, Jonathan? Eita.
A tenda I voou. wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. Pô, isso é caro? É que tu não tem PS4, não tem console, Xbox One, cara. Só pra achar uma maravilha esse valor. Mom told me once if I was a boy, they were going to É 129 no PS4 esse jogo, cara. 130 reais. 36 reais, tu não compra nem uma pizza, 36 reais, cara, no Rio. Uma pizza grande é 50 conto, cara. Vai fazer você ficar obeso. Pelo menos aí você joga e se diverte. Ele morreu em 82. Obviamente morreu com o negócio que bateu na cabeça dele, né? A tenda voou, caiu em cima dele. Matou ele. Aqui é o Gregory, bebê. Down. Lucas. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could Deixa eu ver get. aqui se já chegou alguma coisa. Acho que não. Quando chega avisa, né? $3,02, gente. Não chegou a mensagem, não. E aí, Losada? Faço mais live? Como assim? Ah, o Jonathan. Ah, tá. Valeu. É o que eu entendi. Da pouco ele fez live aí, o Jonathan. Tava ao vivo aí batendo papo. Da pouquinho mesmo. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Índia. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Eu vou zerar isso aqui hoje, gente, esse jogo, hein. Jogado nisso ao fim. Vou zerar hoje. Comecei do zero, vou terminar ele hoje. Quer dizer, hoje não, né? São 3 para meia-noite? Amanhã. Apareceu a meta já. Na meta no site da meta. 3,02, é tudo verde. Só que não apareceu o aviso de que pode ser filiado, essas coisas, entendeu? Isso não apareceu. Tá 3,02. 3,2 agora. Deixa eu dar uma olhada aqui e ver se fala alguma coisa. Não, nada. Descer. Tá. Onde eu vou agora? Não. Vai voltar pra vir daqui. Não é aqui. Esse aqui é o bebê que morreu afogado. Já fiz. Já mostrei a morte dele, infelizmente. Tem uma coisa aqui em cima, gente, né? Mas eu acho que eu pulei. Tem que achar um diário, alguma coisa. Sim, Hugo. Botar a inscrição, aqueles pontos do canal também. Só que é pra ter aparecido, né?
Não apareceu nada. Eu tô vendo aqueles conquistas aqui, tudo normal, tudo já completo. Agora, se tem que ir em algum lugar pra fazer, pra ser afiliado, não tem nada não. Notificações, nada. Mas eu abri a parte estatística aqui e realmente tá tudo verdinho, tudo já pronto pra ser. Mas não foi até agora. É aqui, ó. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. Lewis nasceu um ano depois, eu levei pra Índia. Rapaz, eu vou morrer aqui. When my dad died, I don't think Mom knew Cada vez where mais else alto to na go. casa. A casa parece I'm sure Edie was happy to have her back. pombal. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. Cheguei. And for a while, things were good. Almost normal. Isso quer dizer que vocês vão ganhar joguinhos But it de alguns doesn't dias last. pra assistir a live. Tá ruim? Lua pesada. Mas tinha que aparecer aviso, não tinha o... Pessoal, tá fora de sincronia o som? Com a minha voz? Fica a minha voz com o som com com a imagem da câmera? É, uma notificação não tem nenhum aviso. Ó, dei aqui, nada. Será que não é apenas quando encerrar a live que vai aparecer isso? Isso parece uma escolinha, né? Fato ou ficção? The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Então, deixa eu olhar aqui pelo olho mágico. After Milton disappeared, Tem que entrar the only aqui. thing Nunca he vou left entrar aqui. behind was a room full of paintings. Será que é bem alto? Ah, aqui. Aparece na live? Bom, aqui não apareceu não. Hoje eu ia fazer jogo VR, cara, mas eu vou fazer esse aqui. Ver se amanhã eu faço jogos VR. Tem vários joguinhos novos aí pra PlayStation VR. Bem da hora. Esse jogo, Lopesada, é sobre uma menina, Edith Finch, é que eu tô agora, até o corpo dela aqui, tem 17 anos, que ela tá escrevendo um diário dela, que é esse aqui, desenhando o diário dela, contando não, ela quer descobrir a história porque que só ela sobreviveu da família, todo mundo morreu, de avô, tio-avô, irmão, sobrinho, tio, bisavô, todo mundo morreu. Até o bebê de Joana morreu, o primo dela. E só porque ela sobreviveu. A única sobrevivente é ela. Então ela voltou pra casa dela, todo mundo morreu, ela tinha 9 anos, tá? Quando pessoal, todo mundo morreu. E ela quer saber por que isso aconteceu. Então, 7 anos após todo mundo morrer, ela tá voltando pra casa dela. Essa aqui é onde ela morava. 7 anos atrás. Ela voltou pra descobrir por que todo mundo morreu. É o que eu tô fazendo agora, tentando descobrir. Só que o final, eu já zerei o jogo já, entendeu? Mas o final, cara, é surpreendente. Vale a pena ver. Pincel mágico. Essa aqui é legal, olha só que maneiro.
O jogo tem muita sacada legal, cara. Mexendo no controle aqui, se eu parar, posso parar, tá vendo? Vou continuar. Eu achei que ia fazer essas coisas quando eu era criança. Vocês já fizeram isso? É bem legal, cara. I was 4 when Milton disappeared. Encucado que essa porra, cara, que não aparece essa notificação, cara. Milton, 1992. Eu tenho que ir lá em cima ainda. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Não, mas aqui nem apareceu o cadastro, não sei nem qual é o link. Eu já procurei aqui, não acho. Só, transmita por 8 horas, 93,05 de 8. Vai ser fácil. Transmita 7 dias diferentes por mês. 28 dias que eu fiz, num mês. 7, fácil. Média 3 espectadores. 3,5 de 3. Passei também. Só que não tem nada assim, a gente já está pronto para fazer isso. Não tem nenhum aviso. Deixa eu dar um F5 aqui. Não dá. Acho que é pra cá mesmo. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Não sei se é por aqui. Mom É aqui definitely mesmo, blamed aqui. Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Se aparecer aí, aparece, gente. Vou acabar a live e deve aparecer. Não tem caminho. Eu vou cair aqui de cima, cara. Eu tô vendo isso. Isso aqui é a proa de um barco, é? É. Daqui a pouco aparece. Agora tá dizendo que tem 11 pessoas assistindo. Lewis's room smelled very, very familiar. Cheiro muito familiar. Vê o cara peidou That aqui part dentro. lived on. Cheiro muito familiar. Churrasco de chão? O que é isso, cara? Dan Finch. Mais uma história? Não, tem uma carta. É uma história. Dear Mrs. Finch, Psiquiatra. as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse.
Newly sober, I believe Lewis first noticed the Churrasco de monotony of chão, his cara. Não daily sei o que é life. isso, não. Ih, cara, eu lembro disso aqui, gente. Olha isso aqui. Isso não vai prestar, não. He kept working at the cannery. Ó. But he Vocês estão vendo, né? withdrew himself. Vai certinho. In our Eu sessions, que tô I controlando saw aqui the a mão, ó. same Pra lá, behavior. pra cá, pra lá, pra cá. Vai. Tá pra cima. His mind began to wander. I asked him to describe Eu it. tenho que controlar com o controle aqui da esquerda. Controlar o boneco ali andando, ó. Tá vendo? Lá e pra cá, ó. E o da direita controla a mão dele. Tá, então tá. Tá vendo a diferença? Vai ficar o bagulho, vai ficar sinistro. Eu não posso perder a sincronia aqui, cara, senão eu vou perder outra coisa. Tá enchendo de... Pera aí. Aqui tem que ter coordenação motora. Se não tiver coordenação motora, já era. Essa semana tem um joguinho do tubarão, hein, gente? He Manire. said he started É. small, Joguinho do tubarão, tubarão assassino. imagining a labyrinth. Sai sexta-feira. Eu espero receber antecipado. É o lançamento essa semana. Labirinto. He'd feel his way about. Then something moved. Então algo se movia, morcegos. And toads. Sapos. And things that have not names. Coisas que não tem nome. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss, Minha mão aí. but he said Lewis had Tá become a model nervoso essa employee. porra. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city, Tô he named concentrado aqui, Lewis gente. Tô nem vendo a Topia. mensagem. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger.
A festança pro cara. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. Então um dia ele se deu conta de que todas as pessoas torcendo Even the stones under his até feet as pedras sobre seus pés were all in his imagination, tudo estava em sua so imaginação. he could do whatever he wished. He held an election for mayor, Era prefeito. and he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. É, peixe, continua. He'd conquer a city, then immediately push on. Ele corta o peixe de forma automática New Lewis. e fica pensando nessas coisas, viajando essas ideias malucas, esses contos medievais St. doidos. Louis. He started Opa, drifting vou away bater. from our reality. Não sei pra onde olho, cara. Olho pro barco ou pra mão dele. Minneapolis. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Pode reclamar, mulher. Peixe. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. Rainha linda. Eu podia ir pro príncipe. É isso. The queen was on her own quest for Arco-íris radiante. Vai. Onde eu vou escolher? Tudo muda. radiant rainbows. He followed the sound of her Citar elétrica. Quero citar elétrica. electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even Da hora then, o his joguinho. logic remained sound. E continua lá, cara. Tocando peixe. Não tô nem vendo mais na serra lá, cara. Tem um lugar errado pra fugir. Bora, bora, bora. He knew the world was all in his imagination. Eita, acho que eu enrolei tudo já. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Peixe. Pior que quem chega agora na live vai pensar assim, que diabo de mão é essa no meio do jogo, Success cara? in the real world. Cortando peixe? Que isso, cara? Não tô entendendo nada, né? Que a gente vai chegando agora. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Gente, não dá nem pra ler o chat, tô mais enrolado aqui que... outra coisa. Peixe. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Bom, sair do trabalho. Trabalho exaustivo, gente.
Voltou à nossa programação normal. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Imagina o cheiro aqui nesse lugar. He began to despise the man with a royal contempt. O cara tá louco lá, não tem nada aí. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. O cara surtou. The palace would be packed with his companions. Essa hora morreu triturado já. Including the wise Calico who insisted on inviting him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Joguinho legal esse aqui. E tem rosto. Bend down his head. Ih! Que beleza, hein? Vambora. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Muito louco esse jogo. Vai muito louco. My brother was really cool. I wish you could have met him. Faltam dois só, hein? Falta um só, Sanjay. E é Kay. Não, Sven, Sanjay e Kay. São três. Ah, teclado bonito aí. Beleza. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Alto e avante. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. Aqui tem luz acesa ali também. What happened that night had been coming for a long time. O que aconteceu naquela noite estava para acontecer há muito tempo. Talvez tivesse acontecido antes. But it had to end one way or another.
All that's left now is to tell you about that last night. É a última noite de vida dela. Da família viva. Tá chegando no fim, gente. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights. Última noite juntas da família. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Nem Why todos, don't you André. go? Só alguns. The grown-ups Vê a have to maioria. argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Vamos nós. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Mas a passagem secreta. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night. A noite que ela nasceu, o que aconteceu? That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They terremoto no called it oceano. the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Tá acabando agora o jogo. Acho mais uns 15 minutos. Eu acho. But I never thought I'd go back to it. Agora eu vou naquela casa que When foi the afundada fog rolled in, pela maré, I pela lost my way. tempestade. Inundou a casa, destruiu tudo. Da casa original. Lá pra frente. I got turned around. I started seeing things. Só ver coisas. Things I'd forgotten had ever existed. Tem um berço, a cama ali. Cama. But when Um I berço, saw não um berço. them, they felt like old friends. That night, Armário. a lot of things came back to São me. destroços da casa. Foi destruído. Or maybe I came back to them.
things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Eu controlo a mão dela assim pra baixo. Pra reto. A few years went by. Vou sacudir isso aqui. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Já escrevi durante muito tempo, 17 anos lá. She got better for a while, and then she didn't. Se a mãe dela tá no hospital. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now... Tá tremendo o controle, que eu fosse um coração batendo. Da hora. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Entenderam? Alguém entendeu a história agora? Finalzinho? A Edith Finch, que eu estava controlando, jogando, também morreu. No início do jogo, quando pega esse diário, é o garoto que está lendo. Não tem nada a ver com eles. Encontrou o diário em algum lugar e está lendo o diário, entendeu? Ela morreu no parto. A foto dos produtores quando eram criança, cara. São todos os produtores quando eram crianças, cara. Muito legal. Grupo de quê? E aí, Vale FPS, valeu, cara.
Falei pelo raid. Quatro horas de live já, cara. Deixa eu ver aqui. 3 horas certinho. 3 horas de jogo, cara. Comecei agora, zerei. Acabei de zerar o jogo. Vale a pena, gente. Vou fazer um destaque e deixar no canal, cara. Porque vale a pena. Vou enviar pro YouTube também. 4 horas e meia. A maior que eu fiz, cara, de live foi no YouTube. Foram 6 horas de live. Eu fiz uma boa parte, quase metade do jogo do The Last of Us, quando lançou o jogo PS3, cara. Eu já fazia live, que eu faço live desde antes da PS4. Comecei a fazer live no YouTube em 2011. Eu comecei a fazer live. O jogo 2013, The Last of Us. PS3. Aí eu fiz live 6 horas direto. E depois, a segunda mais vista, a segunda maior que eu fiz também no YouTube foi 5 horas. Foi o FIFA 19. Eu fiz a Champions League completa, do início ao fim, durou 5 horas. Tem 270 mil views lá o vídeo. Essa live deu 10 mil pessoas assistindo a live lá no YouTube. Tá no canal. A live da FIFA, 270 mil pessoas assistiram a live. Desta foi pra jogar o 2, cara. Falta menos de um mês, gente. Contagem regressiva. Sexta-feira tem um joguinho do Tubarão, tá? Tubarão. Tá lá no canal, cara, no YouTube. Tem um link aí, depois dá uma passada lá. Tá lá na capa do canal. Deixa eu botar o link aqui. Ah, o Vani, também. É Ivani, né? Ivani é teu nome? Eu falo Vani, cara, porque é pelo nome da minha tia. É esquisito falar Vani. Não é Ivani? Ivani, uma coisa assim que você falou outro dia. Então, também eu vi por acaso, porque encheram o Facebook de spoiler, cara. Essa bosta do Last of Us 2, cara. Fiquei muito puto. Mas depois eu vi que esse jogo que lançou, eu tenho contato com a Sony, com a assessoria da Sony. Eu falei com a assessoria da Sony, que é o Lucas, assessor da Sony Brasil. Ele que enviou o jogo pra mim. Inclusive ele me falou e depois a Sony confirmou a nota oficial. Essa versão que vazaram é a versão do início do ano. É uma versão antiga. A história foi alterada. Entendeu? Eles não falaram se mantiveram a parte, vamos dizer assim, o dorso da história, a espécie da história. Eles falaram que muita parte, uma coisa que foi mostrada, que foi dito, foi alterada. Não é o que aconteceu. Eu não sei se as partes fortes acontecem ou não, entendeu? Mas foi alterado. Muitas coisas foram alteradas. É uma versão antiga aquilo lá. Já fiquei mais aliviado, entendeu? Pode ter algumas diferenças.